രാജ്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തിന്, ജീവിത നിലവാരത്തിന് തുല്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കേരളം എത്തിച്ചേരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പങ്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനം വളരെ വിപുലമായ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി സംഘടിപ്പിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു. ഞാൻ അനുബന്ധ പരിപാടികളുടെ ഒരു നിരയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സ്വാഗതപ്രസംഗത്തിന് 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ്. ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം, ചതയം 4 ദിവസക്കാലം ആലപ്പുഴയിലെ ആ പൊതുസമ്മേളന വേദിയിൽ പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഞങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ മറ്റേത് ദിവസങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകളാണ് പരിപാടികളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച ദിവസം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്തൊരു ജനപങ്കാളിത്തമായിരുന്നു. ജില്ലയിലെ മറ്റ് ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റന്മാർ ഉൾപ്പെടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ലയിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. 3 മണിക്ക് അവിടെ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ച 2 മണി മുതൽ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ പ്രവാഹമാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, തൊട്ടടുത്ത ജില്ലകളിൽ നിന്നല്ല. അത്രയും വിപുലമായ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ഏതാണ്ട് രാത്രി 10 മണി വരെ അതിനിടയിൽ പ്രഭാഷണങ്ങളുണ്ടാകും, വിവിധ മേഖലകളെക്കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളുണ്ടാകും. അത് ഏകപക്ഷീയമല്ല, ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കൾ മാത്രമല്ല, സാഹിത്യകാരൻ മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംവാദങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ നടന്നത്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായി ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ, ലോകത്തിന്റെ, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പൊതുവായ വിഷയങ്ങൾ, ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ അത് കൈകാര്യം ചെയ്തതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസുകളിൽ, പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത്. അതിന് സന്നദ്ധരായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിനിധി സഖാക്കൾ, ലക്ഷക്കണക്കിന് അംഗത്വമുള്ള പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. വലിയ പാർട്ടിയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി. പക്ഷെ ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ബ്രാഞ്ച് മെമ്പർമാരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അർഹതയുള്ളവരുണ്ടാകാം, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. മൂലയിലേക്കുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ. അങ്ങനെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന പാർട്ടി അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ ചർച്ചകളിലേക്ക്, തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ അവർക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത്. സമ്മേളനം ആലപ്പുഴയിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള സഖാക്കൾ ഈ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാൻ, അതിൽ പങ്കാളികളാകുവാൻ എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രതിനിധി സഖാക്കളെയും സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സൂചിപ്പിച്ചു, വലിയൊരു നിര. ഞാൻ അവരുടെ ആരുടെയും പേരുകൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പേരുകൾ പരാമർശിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുൻകാല നേതാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ, മുൻകാല നേതാക്കൾ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞ ത്യാഗോജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായ ശൂരാട് സമരം, പുന്നപ്രവയലാർ സമരം, ഇതര സമരങ്ങൾ, എണക്കാട് സമരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അത്തരം സമരങ്ങൾ പങ്കാളികളായ സഖാക്കളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയെങ്കിലും പേര് പരാമർശിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ അത് ദുഃഖകരമാകും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ മുൻകാല നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും രക്തസാക്ഷികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും എല്ലാം സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിയുടെ ഈ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രസിഡിയം സൗസത്യ മൊകേരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസിഡിയത്തിലിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് ഡി രാജയാണ്. ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല, കേരളത്തിന് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നീട് നാളുകളിൽ വിദ്യാർത്ഥി ഫെഡറേഷന്റെ, യുവന ഫെഡറേഷന്റെ നേതാവായിരുന്ന കാലഘട്ടം മുതൽ കേരളത്തിലാകമാനം, ഇന്ത്യയിലാകമാനം ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നയിക്കുന്ന, ഇന്ന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾക്കെതിരായി എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം മുന്നേറേണ്ടത് എന്നുള്ള വളരെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് രാജ്യത്തിനു മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് ദേശീയ തലത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്ന
പ്രിയപ്പെട്ട ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി. സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി, പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ഡോക്ടർ കെ നാരായണ, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കനൽ, അതിന്റെ ഇനോഗുറേഷൻ നിർവഹിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ കെ നാരായണയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം സഖാവ് രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡെ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയും, പിന്നിട്ട നാളുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ പാർട്ടി അതിശക്തമായി മുന്നേറുന്ന, പോരാട്ടങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്ന ഒറീസയിൽ നിന്നുള്ള നേതാവാണ്, നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതാവാണ് രാമകൃഷ്ണ പാണ്ഡെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി, സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം മുഖവര ആവശ്യമില്ലാത്ത നേതാവാണ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ്. ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഇതര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പാർട്ടി, അതിനെ അതിശക്തമായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റായ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ കെ പ്രകാശ് ബാബു, കെ പി രാജേന്ദ്രൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി സന്തോഷ് കുമാർ എം പി, 3 പേരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും മണ്ഡലങ്ങളിലും ബഹുജന സംഘടനകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമെല്ലാം ഇടപെട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നവരാണ്. ഈ സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ആ 3 നേതാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ സഖാവ് പി സുനീർ, സഖാവ് എം പി, സഖാവ് ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ MLA, പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ, സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ, പിന്നിട്ട നാളുകളിലെല്ലാം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിറഞ്ഞ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാഗത സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ പാർട്ടിയുടെ നാഷണൽ കൌൺസിൽ അംഗം പി പ്രസാദ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആശംസിക്കുകയാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സമ്മേളനത്തെ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വാർത്തകൾ അതെല്ലാം കൃത്യമായും സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന്, പ്രിന്റ് മീഡിയ വഴി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെല്ലാം, പ്രിന്റ് മീഡിയയിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെല്ലാം അവർ നേതൃത്വപരമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് സമാന്തരമായി നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. എത്രയോ മാസങ്ങളായി കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെല്ലാം ആ ജോലി നല്ലതുപോലെ നിർവഹിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അവരെല്ലാം മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രിയങ്കരായ നേതാക്കൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒട്ടനേകം പേരുണ്ട്. എല്ലാവരെയും പേരെടുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്ന പന്നേൻ രവീന്ദ്രൻ ഇന്നലെ മുതൽ ഇവിടെയുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗവും കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പറും ഒക്കെയായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സി ദിവാകരൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവരെ രണ്ടുപേരെയും പ്രത്യേകം സ്വാഗത സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഈ വേദിയിലേക്ക്, സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. സമ്മേളന ഈ 3 ദിവസക്കാലത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, സമ്മേളനം നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ അവസാനമാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ആദ്യം അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ഏർപ്പാട് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പഞ്ചാബിലെ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഓണക്കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടാക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ച അക്കോമഡേഷൻ എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിലെല്ലാം ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ്. അതിന്റെ പരിമിതി പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടാകാം. കഴിവിനൊത്ത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഒരു അസൗകര്യവും വരാത്ത തരത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രതിനിധി സഹാക്കൾ സദയം ക്ഷമിച്ച് സ്വാസംഘത്തിന്റെ
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകണം എന്ന് വിനയപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. പാർട്ടിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള സഖാവ് ഡി രാജയെ ഏറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐ ഇൻവൈറ്റ് കോമ്രേഡ് ഡി രാജ, General Secretary, Communist Party of India, to inaugurate the state conference. Respected comrades of the Presidium, National Secretaries of the party, Comrade K. Narayana, Comrade Ramakrishna Panda, Comrade Binoy Viswam, all those leaders sitting at the dais, senior party comrades, Comrade Pandiyan Ravindran, Comrade C. Divakaran, Comrade delegates. Firstly, I convey our revolutionary greetings to all of you. It's a great pleasure for me to inaugurate the delegate session of the state conference of our party in Kerala. Comrades, you all know the 25th Party Congress is going to be held in Chandigarh from 21 September to 25 September. Punjab is confronting a huge devastation caused by floods and rains. Despite this calamity, huge devastation, our Punjab comrades are determined to hold the party congress in a successful way, and they are doing everything possible to make the 25th Congress a big success. I convey this to the delegates attending this conference. Conference is not just a ritual. Conference is a political, organizational event which analyzes the political situation, social situation in the country, and check out the plan of action, how to strengthen the party, how to strengthen the revolutionary movement in the country. Comrades, at the outset, I take this opportunity to pay my tributes, to give my salutes to all those martyrs, all those big leaders who built our party in Kerala in such a great manner. I salute them.
I pay my respects to all those martyrs and great leaders of Kerala. Comrades, today Kerala party is a pride of the party as a whole. Kerala party is a pride. It is number one unit of the party in terms of membership, in terms of political activities, in terms of our role in parliamentary democracy. So it's a great pleasure for me to inaugurate this conference. Comrades, today democracy is under attack. Before that, I must draw your attention. In Chandigarh Party Congress, we are going to discuss further and adopt our political resolution. The draft political resolution has been released after the approval of the National Council. The draft political resolution is available in English, in Hindi. I hope it must have been translated into Malayalam, and you must be having the copy of the draft political resolution. I wish you go through that draft political resolution and try to give your suggestions. If you have amendments, you can write to them to the party center before our party congress. Because the draft political resolution was released 2 months ago. It has done very detailed analysis of the international developments, national developments. But we are living in a fast changing world. India is not an exception. So many developments are taking place. As communists, we need to study every development. As communists, we need to assess what is emerging. As communists, we need to work out our own strategy, tactics, how to strengthen our party, how to strengthen the revolutionary movement for a revolutionary change in our country. For instance, we discussed how Donald Trump became the president of America. In our political resolution, we have analyzed. But after he became the president, every day we witness a new challenge. New challenge. He himself started trade war, tariff war. He himself started. He himself tried to pose as though world has become unipolar world, whereas world remains multipolar. That is what China, Russia, all these countries consistently declaring. World cannot be a unipolar world. But Donald Trump thinks it has become unipolar world. He can dictate anything, everything to the world, particularly to the developing countries, countries of global south. And every day something is emerging. It is not just military war we are witnessing. Yes, Russia-Ukraine war continues. Yes, Israel continues its genocide, war on Palestinian people, killing thousands of children, women of Palestinian people. It is going on.
and new military conflicts are emerging. Besides these things, now trade war is emerging. Trade war is emerging. It is not only just tariff or tax. It is question of exports, imports. It is question of how each country can have its sovereign economy. For instance, India is a sovereign nation. India is a sovereign nation. It pursues sovereign economic policies, foreign policies. Whether we agree or not, that's a different thing. India pursues its sovereign internal policies. But US is dictating what India should do or Pakistan should do, what relationship they should have with China or with Russia. All these questions keep rising. As communists, we need to challenge this. We need to challenge this. It was Lenin who analyzed the characteristic of imperialism. At that point of time, Lenin said imperialism is the highest stage of capitalism. Now, we live in a different period. Now, what is the characteristic of imperialism? Neo-imperialism. We should understand as communists, what is this neoliberal economic policies? They were all introduced, imposed in name of Washington Consensus. What is this Washington Consensus? Because International Monetary Fund has its headquarters in Washington. World Bank has its headquarters in Washington. So both the IMF, World Bank have come closer and worked out an economic strategy in order to defend the capitalist system and structure. That is how the neoliberal economic policies were imposed on India, on several countries. But these neoliberal policies have led to unprecedented inequalities among the nations, within the nation. That one ideological perspective, Lenin himself said, imperialism creates conditions for revolutionary change, for revolutionary fight for capturing political power. Is it happening? If it is not happening, how to explain this? As communists, what is our understanding? What is our understanding? We are meeting today. What is happening in Nepal? We are all praising Nepal, the way monarchy has been thrown out in Nepal, how democracy emerged, particularly how the left forces have come closer and formed the government, everything. Today what is happening? Why such a situation in Nepal where left parties were united? Were there divisions among the left parties? Disunity among the left parties? Otherwise, why such a development should take place in Nepal? It is South Asia. Nepal is part of South Asia. Already West Asia is in crisis. Iran, Turkey, Israel, Palestine, West Asia, entire West Asia is in crisis. Now South Asia.
What is going to happen in Nepal? We do not know. But we are a very close neighbor. So we have to analyze what is going on in Nepal. What happened in Bangladesh, we all know. And Sri Lanka, it's another development. So, comrades, many fast-changing developments are taking place in the world, in our region. As communists, we need to analyze the situation and work out our strategy accordingly. At national level also, we are facing grave threats. The right-wing forces, communal fascist forces have captured the power. RSS is a fascist force. BJP is nothing but a political wing of RSS. So BJP RSS combined is a fascist force in India, but they are trying aggressively how to create conditions for establishing a fascist regime in India, how to change the character of Indian state, how to change Indian state into a fascist state, how to change the character of Indian nation into a theocratic nation, a religion-based nation. This is what they are aggressively trying. That is where the question of right to vote has become a big question. Democracy has become a big question. Here, I must congratulate the people of Kerala for one thing. After independence, India started its journey as a democracy. Dr. Ambedkar made it very clear, in a democracy, people should have adult franchise, universal adult franchise. What does it mean? During colonial rule, all citizens did not have voting right. Try to understand. Only after independence, Ambedkar made it clear, one man, one vote. One man, one vote. He said, no discrimination. One man means one person. Man will get vote, women will get vote, irrespective of caste, religion. All adults will have voting right. At his time, it was 21 years old. 21 years old. Adult franchise. India got. Now we have voting right at the age of 18. At the age of 18. And for which, as communists, we should be very proud. It was Comrade Chandrapan's initiative in Parliament which brought down the voting right to 18. You know that? It was during his time, his initiative. Finally, it was agreed by the government of the day, headed by Indira Gandhi. So the voting right has become 18 now. All men, women at the age of 18, they have the voting right. This is the fundamental constitutional guarantee for democracy. Now if you lose right to vote, then what happens? That is the struggle which is going on in Bihar. There people complain, their right to vote is snatched away. Their right to vote is snatched away. Election Commission has completely failed to guarantee
the right to vote for all eligible voters. That is the struggle going on in Bihar. Now, it can happen in any state. Election Commission is a constitutional body. It gets mandate from the very constitution. Election Commission should act as a neutral constitutional body to ensure right to vote eligible voters, to guarantee free and fair elections. Now it is not happening. Not only in Bihar, many states, Election Commission has failed to ensure free and fair elections, failed to ensure right to vote. Why I am telling this? This has become a very burning issue today. In Kerala, you all know, when we got independence, India was under one-party rule. At center, one party was ruling. In all states, same party, one party was ruling. This one-party rule was first broken in Kerala only. 1957, one-party rule was broken. A first communist government, elected government, emerged in Kerala. Through ballot, communists came to power in Kerala, 1957. You all know this. 1967, one-party rule was broken in 8 states, including Tamil Nadu. 1977, one-party rule was broken at Delhi, at union government level. Now, there is no one-party rule. Even today, Modi is not head of one-party government. Modi government has no single-party majority. It has to depend upon this side, Chandrababu Naidu, that side, Nitish Kumar. But Modi claims people voted for stable government in 2024. What is stable government, Mr. Modi? We must ask. Where is your stability? Your stability depends upon Chandrababu and Nitish Kumar. Where is your stability? That is how they try to hoodwink the people, mislead the people. Why I am saying this? If we lose right to vote, then democracy cannot survive. Democracy cannot survive. And India, now Modi talks about one nation, one election. What is this one nation, one election? How can we have one nation, one election? That is the philosophy of RSS. One nation, one culture, one nation, one religion, one nation, one language. Uniformity imposed on people. They don't recognize India as a multi-dimensional country, multicultural, multilinguistic country. They think they can convert India into a single-dimensional country. That is how they speak about one nation, one election. How? India has emerged as a multi-party democracy, plural democracy. India is not just the largest democracy in the world. It is a multi-party democracy. It is a plural democracy. And the present BJP RSS regime, they want to change everything. They want to change everything. They want to dismantle all democratic structures which have been built after independence, strengthened by the constitutional guarantees. This is the situation in which we are living. We are living. What will be the future of India? What will be the future of Indian nation? It's a big challenge before us. Big challenge before us. I'm not getting into
analysis of economy, Indian economy. What's happening to Indian economy, you all know. What is this GST? Now, they were compelled to do some changes in the GST rules. When it was discussed in Parliament, I was in Parliament, I opposed at that point of time itself, this GST will not work in India and it will dismantle, debase the fiscal federalism of our country. States will lose their economic powers, financial powers. In the name of goods and service, you will create a common market for big corporate houses, business houses to loot the people, not to help the country to progress. We said it, they didn't agree. Now, they have been forced to do some changes. But how long? How it is going to help? What is the response of each state government? What is the response of Kerala government? What is the response of Tamil Nadu government? We will have to wait and see. We will have to wait and see. Because economy is in such a bad shape. The value of Indian rupee has fallen to such a shameful low level. Modi is not ashamed of it. Modi is not ashamed of it. But Modi talks about India becoming one of the 3 largest economies. Modi's guarantee. That is how he boasts. It is Modi's guarantee. Mr. Modi, what is your guarantee? What is happening to our economy? You should ask. This is economy, but politics. Politics. What is happening to Indian democracy? Indian constitution. Indian constitution. We should understand. Yesterday, vice president election was over. But the opposition candidate has done reasonably well because he was the most deserving candidate, upholding the constitutional morality, as showing strong commitment to the constitution, everything. Why I am saying, under Modi, under BJP, RSS regime, democracy is under threat. Constitution is under threat. How to prevent this? We will have to fight and defeat BJP, RSS combined. We will have to fight and defeat BJP, RSS combined. Then only we can protect Constitution, the democratic structure of our Indian nationhood. How to do this? There we are appealing to all secular democratic forces to come together and work together. Come together, work together. So the India bloc has been formed. But there are problems. There are problems. Because all regional parties, the secular democratic parties which have come together under the banner of India bloc, they should have commitment how to work for the livelihood of the people, how to work for the basic means of livelihood of the common people. That means how to ensure right to education, public health, housing, employment, food, how to end poverty, how to end starvation in India. We keep talking about United Nations Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, all goals we keep talking. One of the goals is to end poverty, to end starvation. China long back declared no starvation in China, but India, still we have starvation. How to change?
all these things. That is another thing. But how to save our democracy? There we keep telling all secular democratic parties must come together. And at the time of elections, there must be mutual accommodation, mutual trust. Seat sharing becomes a huge problem. We have pointed out in our political resolution. Otherwise, the results in Delhi, results in Haryana, results in Maharashtra would have been different. Things would have been different at national level, inside parliament and outside parliament. Why it is not happening? That all the parties must do serious introspection. In this context, our party political resolution has analyzed what is the role of left and communist movement in India. What is the role of left and communist movement in India? We should think over. This year, we are celebrating centenary of our party. 1925, December. Our party was formed in Kanpur, you all know. And we are going to conclude our celebrations, centenary celebrations, in the forthcoming December 2025. That is in Khammam, Telangana. There will be huge rally. Telangana party is working for a big demonstration on that day to mark the conclusion of our centenary celebrations. And along with it, we are planning to have an international meeting of communists and workers' parties in Vijayawada. These are part of our centenary celebration. But the question is, when we celebrate our centenary, what is the strength of our party? What is the strength of our party? Out of 543 MPs in Lok Sabha, what is the strength of left in Lok Sabha? What is the strength of left in Lok Sabha? You can count? Not even double digit. Not even double digit. As far as our party is concerned, we have only 2 in Lok Sabha. Thanks to Kerala, we have 2 in Rajya Sabha. Otherwise, in Parliament, Lok Sabha we are only 2. CPM also, Lok Sabha only 3. That is the strength. RSP, they can claim 1, whatever way. CPI, ML, they can claim 2, they are 2. This is the strength of Indian left. So in a parliamentary democracy, if left strength is becoming small, left shrinks on the parliamentary platform, how can we save democracy? How can we save the nation? This is what we should think over. And our political resolution, a fervent appeal, we must strive for left unity. We must strengthen left unity at all levels. We appeal. And other left parties also must seriously think over. Now wherever I go, many intellectuals openly speak, they come to me and share their mental worry, how long communist movement can remain, how to unite communist movement. Why can't you speak out? Our political resolution speaks out. We must strengthen the communist unity. In fact, our party
has been appealing for communist unity consistently. In Calcutta Party Congress, Comrade Rajan, our beloved leader Rajan, he only made that appeal. We should strive for reunification of the communist movement on principled basis. Who said it? Our party said it. And it should be thought of other parties also. They must also think over, do serious introspection, how to strengthen the communist unity, Because today, unless communist movement is strengthened, left movement is strengthened, what is the future of India? People ask about future of left, future of communist movement. What about future of India? If left remains weak, if communist movement remains weak, what is the future of India? This is what we should think of. We should tell the people. Our political resolution analyzes all these things. In this context, we also discuss how to strengthen CPI. Our party must be a strong one. And I am happy in the delegate session, I am happy to declare that Kerala state unit is the #1 unit in the country in terms of membership. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Bihar, like that the list goes. So Kerala party is a party to be proud of. But is it enough? The question is it enough? In a parliamentary democracy, we have agreed to work within the parliamentary democratic framework. And we must win the elections. From Gram Panchayat to Parliament. Party should participate and win the elections. And party should have reasonable presence in Parliament, in Assembly, in all local bodies. How to do that? Unless we strengthen our party. This question has been discussed in our political resolution. On Kerala, you will have local body elections, you will have assembly elections. Party should emerge as a strong force. How to do that? This we will have to think over, comrades. And our political resolution clearly mentions LDF government is in Kerala. That LDF government should come back to power. And in the forthcoming assembly elections, LDF will have to win the elections. LDF will have to continue to win the confidence of the people of Kerala. And it is imperative in the emerging situation in the country. So we will have to plan for the success of LDF in the forthcoming assembly elections, in the forthcoming local body elections in Kerala. In the same way, in Tamil Nadu, we are saying the secular democratic coalition there under the leadership of DMK, it is working. And there the BJP and all its potential allies should be defeated. In the same way, Bengal, it is being discussed. Bengal, how to revive the strength of left. Bengal cannot be polarized between TMC and BJP. How to change the political situation in Bengal. So our political resolution has analyzed all these questions
in detail. When I opened the conference in Kerala, I appeal to you. We are facing a big challenge from right-wing fascist forces at national level, in different states, even in Kerala. It is not that right-wing forces are keeping quiet in Kerala. No, the RSS and Sangh Parivar, they are aggressive in state of Kerala also. They want to polarize the people in the name of caste, the religion. They want to divide the people, and they may play any dirty trick, manipulation at the time of elections. So how to enlighten the people, how to orient the people, our party has to do. So the current situation, the emerging situation is very, very challenging. We fought 100 years history, and we claim our history is one of supreme sacrifices, one of glorious struggles. Supreme sacrifices. We made supreme sacrifices for the liberation of the country. What was RSS doing? Now Modi praises RSS as though RSS fought for independence. RSS fought for liberation of the country from British Raj. No, RSS had no role. RSS had no role in our freedom movement. We can very well challenge anybody on any platform. What was the role of RSS? Nothing. But now they have captured the power. They claim as though India is being built by them. This is the danger we should understand. In this context, our political resolution makes it clear. We will have to unite all secular democratic forces and parties, and we must defeat BJP, RSS combined. We must save India. For which we need to strengthen our own party. What is our goal? Communist Party stands for a new India. That new India is one which is free from caste system, caste discrimination, which is free from economic exploitations, class divisions. That new India is a socialist India. That's what we hope, we wish. We pay all tributes to Marxism, Leninism. We pay all tributes to Marx, Engels, Lenin, everybody. But what we are going to do at our time? They lived, they wrote, they spoke, they gone. Now, history has put responsibility on our shoulders. As communists living today, what is our commitment to our people, our nation? What is our commitment? Are we prepared to make sacrifices, selfless sacrifices for our people, our country? Communists should project themselves as model activists, role models, and we must uphold the communist values, communist morality. People should have respect for communists. Anybody can make any mistake, any fraud, but communists will never do. Communists are communists. We must show that model to the people. That is why our ideology is a strong one. Marxist-Leninist ideology, which we pursue, is a strong one and invincible. Nobody can challenge the Marxist analysis, Marxist ideology. But how to apply Marxist ideology to Indian conditions, to liberate people from caste system. If Ambedkar had the courage to say annihilation of caste,
Can we communists cannot have that courage? I am asking you. We must build a nation free of caste discrimination, class division. We must show that communists can ensure equality, justice for all. That is our aim. That should be our aim. So our political resolution makes it clear when we are facing great challenges as communists, we must strengthen our party. We must strengthen party organization. We must strengthen class organizations, trade unions, Kisan Sabha, Khet Mazdoor Union, all class organizations. We must strengthen mass organizations, NFIW, EISF, EIYF. We must strengthen our mass organizations. Party must emerge as a major political force, giving leadership to all class organizations, mass organizations, and social organizations. Communist Party is the hope. Communist Party is the future. Red flag is the future. Red flag is the hope. That is the message we should give from our party congress, and you should give such a message from this state conference. That is my appeal. This state conference must emerge as a one which gives a new confidence, new hope to the people of Kerala. The future is ours, and India's future depends upon the future of the communist movement, the CPI in Kerala. That should be our determination. That should be our commitment. Comrades, we need not be afraid of anybody, anything, because our ideology is great. Our political vision is such a great one. We need not be afraid, and we should hold our heads high. We should hold our red flag high, and we should march on the streets. We should march everywhere with a pride, with a courage and determination. India will be saved. As long as communists are there, red flag is there, we will save India, we will save democracy. That message we must give to the people of the country. So our party congress should emerge as a congress of hope and determination to the people. Same way, the present state conference of Kerala should emerge as a conference of hope for the future of Kerala. And anybody, any manipulation, any trick can be worked out. But here the unity of LDF will be protected. The victory of LDF will be guaranteed. LDF is the shield for Kerala and people of Kerala. That message should go out, and party must emerge as a force to be reckoned with. So comrades, with this I proudly inaugurate the state conference, the delegate session of the state conference. I wish all success for the conference. I wish your deliberations must be very meaningful, very meaningful, very serious, addressing all issues, all concerns of the people of Kerala and the state of Kerala. With this, I wish all the best. I thank you, comrades. I conclude my inaugural speech. Thank you. താങ്ക് യു കോമ്രേഡ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി രാജ. സംക്ഷിപ്തമായി സമഗ്രമായി ലോകത്തെയും ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തായിട്ടുള്ള ചടങ്ങ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ്. ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നത്
നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സമന്വിതനായ നേതാവ്, പാർട്ടി സെൻട്രൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പറായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ കെ നാരായണയാണ് സഖാവ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് സംസാരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളെല്ലാവരും ഏറെക്കാലമായി നെഞ്ചിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൊരു പൂർണ്ണ സമയം 24/7 ചാനൽ ആരംഭിക്കാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രയാസം എന്നും പാർട്ടിക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ ലോകത്ത് പാർട്ടിയുടെ സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിലാകെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യമായ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മുടെ പാർട്ടി എല്ലാ തലങ്ങളിലും ദീർഘകാലമായി ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. ആ ചർച്ചയ്ക്കെല്ലാം ഫലമുണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ കനൽ ജ്വലിക്കാൻ പോകുന്നത്. കനൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സഖാക്കൾ എഴുതി ചേർത്ത് വെച്ചു ആശയങ്ങളുടെ തീപ്പൊരിയെന്ന്. മനുഷ്യന് വേണ്ടി, മോചനത്തിന് വേണ്ടി, നീതിക്ക് വേണ്ടി, സത്യത്തിന് വേണ്ടി, പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെയും ആശയങ്ങളെയും തീപ്പൊരി പോലെ ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് സാധിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ആഗ്രഹം. അതിൻ്റെ പുറകിൽ നമുക്കെല്ലാം ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ഒരു നിര പ്രവർത്തകന്മാർ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട്. ഒരു പ്രതിഫലേച്ഛയും കൂടാതെ, യാതൊന്നും പകരം ചോദിക്കാതെ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഇന്ത്യ അറിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ പത്രാധിപർ, ടെലിഗ്രാഫിന്റെ മുൻ പത്രാധിപരായിരുന്ന ശ്രീ രാജഗോപാലുണ്ട്. ദൂരദർശന്റെ മുൻ ഉപമേധാവിയായിരുന്ന ബൈജു ചന്ദ്രനുണ്ട്. വേറെ പല പേരുകളുമുണ്ട്. ആ എല്ലാ പേരും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് രാപകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപകൽ തന്നെ അധ്വാനിച്ച് ഈ കടലിനെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറി, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തൽപരനായ ഡോക്ടർ കെ നാരായണ ഔപചാരികമായി ഇപ്പോൾ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അനുമതിയോടുകൂടി ഡോക്ടർ നാരായണയെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സഖാവ് നാരായണ. ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ നിർണായകമായ പങ്കുവഹിക്കുന്നു. പുതിയ അറിവുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാനും നൂതനാശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താനും മൌലികമായ ചിന്തകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ലോകത്തിന് മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കാനും ഈ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങൾ വേദിയൊരുക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ അതിവേഗ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയാവുകയെന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമാണ്. ആ ദൌത്യം സഗൌരവം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് CPI അഭിമാനത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു കനൽ. ആധുനിക കേരളത്തിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് നിർണായകമായ പങ്കാണുള്ളത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ആദ്യത്തെ കേരള സർക്കാരിൽ 1969 തൊട്ടുള്ള 8 വർഷക്കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന സഖാവ് C. അച്യുതമേനോൻ നയിച്ച ഐക്യമുന്നണി സർക്കാരിൽ കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് ഇന്നത്തെ കേരള സമൂഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്വം കനൽ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ജനങ്ങളേറെ ശ്രദ്ധയോടെ കാതോർക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് CPIയുടേത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ, അഭിപ്രായങ്ങൾ, തീരുമാനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായിരിക്കും കനൽ. സാധാരണ ജനങ്ങളുമായി നിരന്തരം സംവദിക്കുന്ന മാധ്യമം. ഫാസിസ്റ്റ് വാഴ്ചയുടെ ഈ ഇരുണ്ട കാലത്ത് സ്വതന്ത്രമായ ആശയ പ്രചാരണത്തിന് ഇടമില്ലാതാകുന്നു.
വാക്കുകളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഫാസിസ്റ്റുകൾക്കെതിരായ ചെറുത്തുനിൽപ്പിന്റെ മാധ്യമം കൂടിയാകും കനൽ. മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെയും പണിയെടുക്കുന്നവരുടെയും ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരുടെയും എല്ലാം ശബ്ദങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയാണ് പതിവ്. അങ്ങനെ തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളെ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ബദൽ മാധ്യമമായി കനൽ നിലകൊള്ളും. കനൽ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുടെ ശബ്ദമാകും. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പോരാട്ടങ്ങളുടെ ആയുധമാകും. അനീതിക്കെതിരായ കലഹത്തിന്റെ കെടാത്ത കനൽ ഉള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പ്രതീക്ഷയായിരിക്കും ഈ ചാനൽ. അതെ, കനൽ ഒരു വഴിയാണ്. ആശയപ്രചാരണത്തിന്റെയും സർഗാത്മകതയുടെയും യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ലാത്ത ചിന്തകളുടെയും തീക്ഷ്ണമായ കനൽ വഴി. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ കനൽ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അഭിവാദനങ്ങൾ. എത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ കനൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇത് എത്രയോ കാലത്തെ നമ്മുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ. പലരും ധരിക്കും പോലെ കനൽ ഒരു വാർത്താ ചാനലല്ല. 7x24 എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ മണിക്കൂറിലും വാർത്തകൾ കൈമാറുന്ന ഒരു വാർത്താ ചാനലല്ല.
government thrown out. And Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, and other places, the social media played an important role. It is too late. The Communist Party, our thinking is advanced. Marxism theory is advanced. But our thinking is not backward. One kind of conservatives. They are conservatives. We don't think accept great change. That is drawback. We oppose computerization. We oppose automation. We oppose all these things. And even cell phones. When I was state secretary, I introduced CUG group. CUG group means 1,000 members also will be here. And that group, incoming, outgoing free. I was told by. Then I introduced the AP party. Nearly 750 whole-timers I gathered. I put in a group, started this one. There was state conference in place. One of our comrades, he says to me, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ നിർണായകമാകുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണ് ഈ CPIയുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കൈക്കൊള്ളാനായി പോകുന്നത്. അതിൽ നേരത്തെ തന്നെ അതിന്റെ സൂചനകൾ CPI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. അതായത് 2 ടേം നിബന്ധന എന്നത് നിർബന്ധമാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. 2 ടേം വിജയിച്ച, അതായത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും 2 ടേം വിജയിച്ച ആളുകളെ പിന്നീട് മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കാണ് CPI എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അത് സമ്മേളനത്തിൽ ഭാവി പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി ആ ഒരു തീരുമാനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ ആലപ്പുഴയിൽ ചേർന്ന സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗത്തിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തത്വത്തിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. മറ്റൊന്ന്, അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് CPI കടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള, നിലവിൽ മന്ത്രിസഭയിലുള്ള രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 9 സിറ്റിംഗ് MLA-മാർക്ക് തുടർന്ന് മത്സരിക്കാനാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരും. രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത്തരമൊരു തീരുമാനം പാർട്ടി കൈക്കൊണ്ടാൽ സ്വാഗതം ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല, ഇത്തരത്തിലൊരു 9 സിറ്റിംഗ് MLA-മാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് CPI പോകുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ 2 ടേം നിബന്ധന എന്നുള്ളത് CPM ഉൾപ്പെടെ അതിനകത്ത് ഇളവ് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആലോചനകളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ആലോചനകൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി കർശനമായി തന്നെ ഈ 2 ടേം എന്നുള്ളത്, 2 ടേം മത്സരിച്ചവർ ഇനി മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് CPI എത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ മറ്റൊരു പ്രായപരിധിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് 75 വയസ്സെന്നുള്ള പ്രായപരിധി മാനദണ്ഡം എടുത്തു കളയുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് 75 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ പിന്നെ സംസ്ഥാന നേതൃനിരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹിത്വങ്ങളിലടക്കം വരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ അത് പിന്നീട് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, അത്തരത്തിൽ K. ഇസ്മയിലും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പാർട്ടി മെമ്പർഷിപ്പിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനെ സംസ്ഥാന കൗൺസിലിലേക്ക് ക്ഷണിതാവായി കൊണ്ടുവരികയും ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഈ 75 വയസ്സ് പ്രായപരിധി എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിൽ മാത്രം CPI നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അത് തുടരേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള സൂചനയും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രായപരിധി 65 വയസ്സായി ചുരുക്കും എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പുതുതലമുറയെ കൂടുതലായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് അവരെ കൂടുതലായി പാർലമെന്ററി രംഗത്തേക്ക് അടക്കം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതായിരിക്കും 25ാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ആലപ്പുഴയിലെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം. ക്യാമറമാൻ ശ്യാംലാലിനൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ, ന്യൂസ് 18. I appreciate the Kerala party expectation.
അതിപ്പോൾ കൊണ്ടുണ്ട്, കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ പുറത്ത് വിഷയം എടുക്കാം, പുറത്ത് മറ്റേ ഈ റോഡില്.